Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake sauraro ku a wani sabon darasi na akan jerin darussan na HTML. kuma yana muku barka da sake kasancewa ku a wannan channel ta mai albarka mai suna AL-MUBARAK TV. Wannan darasi shine darasi na 39, darasi na 38 da ya gabata mun shi ne akan HTML form tag, kuma insha Allah darasin mu ne za mu shi akan HTML input. Kafin mu ci gaba, inda ba su danna subscribe ba, ku danna alamar subscribe, ku danna kararrawa domin samun sabbin darussa da zarar dora, kana ku danna liking domin kara mun karfin gwiwa, kuma ku share zuwa ga abokananku na makaranta da sauransu. To a cikin HTML input muna da input radio. A darasin da ya gabata mun san wasu input daga ciki, kamar input na text, na password da na reset da sauransu. Mun san wasu daga cikin su. A yau kuma insha Allah za mu tattauna akan input guda 10. Za mu tattauna akan input radio. Wannan radio button ne da ake amfani da shi domin zabar ɗaya daga cikin abu biyu ko uku. Misali, idan namiji ne sai ka sa radio button, ka sa female male, idan namiji ne ya zaɓi male, idan mace ce ta zaɓi female, other kuma idan wani kala ne, idan mata maza ne ko wani abu haka. To search shi kuma ana amfani da shi domin a yi search a website ɗinka, domin ka saka kila kaya wani babban website kana so user idan ya zo ka saka search domin kada shi wahala wajen neman wani abu, sai ka saka search. Idan ya zo ya saka search, sai wannan search engine shi amfani zuwa ga abubuwan da ka saka a bashi wanda ya zaba. Button domin saka button, checkbox domin zabar abu ɗaya, biyu zuwa uku, zuwa abu ɗaya zuwa abin da ya sama. Misali, an baka project na harkar wata software ko wani web application na online exam. Misali na exam a computer, misali kamar jam. Za ku ga idan ka ji rubuta jam, za ka ga question nan, ga kuma checkbox nan sun fito. Wani waje ana buƙatar ka zaɓa ɗaya, wani waje biyu, wani waje uku. To shine amfanin checkbox. Color, kila ga wani website ne na harkar editing, sai ka ba user damar shi zaɓa color da kake so. Email domin karɓar email a lokacin da ka yi form. Tel domin karɓar number waya shi. Image domin karɓar hoto. Time domin ya saka lokaci. URL domin link shi, saka na link idan na wani abu idan yana da shi. To sai mu je mu yi su ɗaya bayan ɗaya. Nan muka dakata a darasin da ya gabata, sai mu zo mu saka break. To yanzu za mu fara da mail. Mu saka mail, mu saka input type equal signs double quotation, sai mu zo a ciki mu saka radio, sai mu zo mu saka wani, mu saka female, sai mu saka female, bari mu saka break anan, sai mu zo input sai mu saka abin da muke so. Kamar yanzu shi ma mu sake saka mai radio. Mu yi save, mu zo mai refresh. Kun ga male sai ka zaba, idan female ce sai ka zaba mata. To kaga mun saka male, mun saka female, kuma kowannen su ya take, kuma guda ɗaya muke so. To ya za a yi? Kun ga wannan matsala ce. To idan muna so wannan abun, sai mun yi grouping din shi, sai mun bashi name attribute wanda mun yi bayanin sa a darasin da ya gabata. Mu zo mu saka kamar yanzu gender, sai mu zo anan shi ma sai mun saka mai wannan name attribute ne. Kuma ko da mun saka name attribute, idan har abun da yake cikin name ba ɗaya bane, to ba zai ba, sai mun saka gender anan domin ya gano cewa mun yi grouping din shi. Idan muka yi grouping din shi, zai gano cewa nan gender browser ta ce to a cikin nan dole ɗaya za a zaba. Sai mu yi save, mu zo mu refresh. Kun gani dole ɗaya za a zaba, kuma ba dole sai gender ba. Duk abin da zaka bashi kasance dai kala guda ne. Kamar yanzu mu ce jinsi, mu dawo nan mu sake mu ce jinsi, mu yi save, mu zo mu refresh.
dole dai idan dai sunan da ka bashi kowane iri ne, idan kala ɗaya ne da nan to shi kenan. Sai kuma color, kamar yanzu mu ce select your color, sai mu saka input, sai mu zo mu saka color, sai mu save, mu zo mu refresh. Kun ga sunansa ya sa password, ya zaɓi jinsinsa, sai ya zaɓi color da yake so kafin ya submit. Kun gani, sai kalar da yake so, idan hexa ne sai ya saka sai ya bashi. Kun gani, sai kalar da yake so, kun ga HSL, hexa, RGB ko ya zaɓa anan. To wannan shine da ake amfani da color. Sai kuma abu na gaba, search. kamar yanzu mu ce search, sai mu zo mu saka input, mu saka search, sai mu saka input type equal signs double quotation, sai mu zo a cikin mu sake saka mu rubuta search, sai mu save, mu zo mu refresh. Muka rubuta abin da muke so, muka gano ba ma son wannan abin, sai mu kawai mu cancel din shi. Kun gani, wannan shine search. To sai mu saka mai break, sai mu sake saka enter your image, sai mu zo anan mu saka input type, sai mu saka image, sai mu save, mu zo mu refresh. Kun gani, kun ga enter your image. Kun ga da nazo zan ga cewar nan alamar hoto ta bayyana, an ce min kuma in sa image dina. To wannan shine na image. To sai mu saka mai break, sai mu saka URL, mu ce enter your link, sai mu saka input full signs double quotation, sai mu zo a cikin mu saka URL, save, mu zo mu refresh. Kun ga nan sai mutum saka link ɗin ne, kila kana son ka karbi link ɗin mutum na wani website da zaka yi, kila ka ce idan shi na da website ya zo ya saka link ɗin shi. To mun yi na time, mun yi na URL, mun yi na image, email, checkbox. To sai kuma na mu saka break, sai mu zo mu yi na abun nan, mu saka I have a job,
misali mu ce do you have a job, sai mu saka break tag, wato kana tambayar mutum yana da aikin yi, sai ka zo ka saka wannan misali, sai mu zo anan sai mu saka input type equal signs double quotation, sai mu zo mu ciki mu saka abun nan checkbox, sai mu saka checkbox, wannan checkbox din sai mu zo mu saka break anan. Wannan checkbox din na wannan sunan ne na job din mutum, sai mu zo mu saka mu saka input type equal signs double quotation, mu zo mu sake saka checkbox, sai mu zo a ƙasa sai mu saka I don't have a job, sai mu save, mu refresh. Kun gani, do you have a job, do you have a job, mu save, mu refresh. Kun ganin ka tambaye do you have a job, I have job, I don't have a job. Kun gani, sai ya ce I have job, idan baya da sai ya cike I don't have a job. Kun gani, wannan shi ne yadda ake amfani da checkbox. Sai mu zo mu je ga abun na gaba. To kuma shi wannan checkbox din za ka iya yin shi da abubuwa da yawa, kamar yadda na gaya muku a online abun na a exam din system irin wacce ake yi a makaranta, kamar irin su jam. Saboda haka shi checkbox abu ne wanda user zai zaba iya adadin abubuwan da yake da su, nan kawai ka bashi damar shi zaba ɗaya daga cikin waɗannan ne, I have a job ko kuma I don't have a job. To za ka iya saka mai ɗaya daga cikin abubuwa, kuma yawan su sai ya zaɓa ɗaya ko biyu ko uku, ya danganta da abin da kai mai. To abin da za mu je gaba shine email da kuma tel. To sai mu saka enter, mu ce enter your email, sai mu saka input type sai mu saka email, sai mu save, mu zo mu refresh. Kun gani, sai mutum shi saka email din shi, bayan kammala sai ya submit. Abu na gaba kuma shine tel. Sai mu saka enter your phone number, sai mu saka input type equal signs double quotation, sai mu saka tel, sai mu save, mu zo mu refresh. Kun ga da user ya zo zai saka number waya shi, sai abin da yake so. To wayannan su ne
muka ce za mu tattauna a yau. Waɗannan kenan yadda ake amfani da su, kusan su kuma ku je ku yi ko gwada su. Sai kuma abu ɗaya da ya rage shine button. To shi button za mu yi amfani da input domin mu saka shi kamar haka. Input type, sai mu saka button. Idan muka yi save, muka zo muka yi refresh, kun ga mun samu button a nan. Bari mu saka wannan break. Idan muka yi save, muka zo muka yi refresh, kun ga mun samu button a nan. Kuma muna da wata hanya ta sa button, kamar mu ce mu saka button, mu saka type, sai mu saka button ɗin, sai mu zo mu rufe button, sai mu zo anan ko rubutu muka yi zai fito a cikin button. Kun gani komai muka yi gani button. To waɗannan su ne hanyoyin saka button guda biyu da muke da su. Wannan shine yadda ake amfani da button. Sai mu saka mai break, sai mu zo mu saka time, sai mu saka input, type, sai mu saka mai type, sai mu save, mu zo mu refresh, kun ga type. Yanzu da mai click a nan, kun gani 4:20 PM. To a karfe nawa ka shiga website, ko kuma a karfe nawa ka shiga website ina, ko wani abu da ina kila karɓar sako ko wani abu, ko kuma ka duba ko dai wani abu na time haka, na harkar time, to za ka yi amfani da wannan time din. Idan AM ne sai ka rana, idan PM ne sai ka rana wannan. Wannan shine yadda ake amfani da time. Anan zamu dakata, da fatan kuna jin daɗin wa'annan darussa namu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.